Hi, dear student. In this video, we discuss about Brecht poem, General Your Tank. Bertolt Brecht was a German theatre practitioner, playwright, and a poet. We know about him, Brecht, in my previous videos. Was born on February 1898 and died in 1956. His famous works, plays, and poetry. And then in my video, in this class, we focus General Your Tank. The poem is extract from Brecht's anti-war poem, a German war primer. This poem presents his concerns of humanity. The poet ironically presents the horror of war in this poem because it is an anti-war poem. The poem is addressed to a military general. General Your Tank. This poem is addressed to a military general. So, this one is introduction about the poem. Now, I read the poem here. General Your Tank by Bertolt Brecht. The first paragraph of the poem. General, your tank is a powerful vehicle. It smashes down forest and crushes 100 men. But it has one defect. It needs a driver. General, your bomber is powerful. It flies faster than a storm and carries more than an elephant. But it has one defect. It's need a machine. This is second paragraph. And now third paragraph. General, man is very useful. He can fly and he can kill. But he has one defect. He can think. He can fly and he can kill, but he has one defect. He can think. This is the poem. Students, ನಿಮಗೆ ಬ್ರೆಕ್ಟಿನ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಜನರಲ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಕವಿತೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಮಹಾಶಯ, ಅದೇನು ಭರ್ಜರಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿನ್ನದು, ಎಗ್ಗುಂಟೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾಡು ಮೇಡು ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ಬಂದವರನ್ನು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷ, ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಮಹಾಶಯ, ನಿನ್ನ ಬಾಂಬರ್ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ಜೋರು, ಬರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೂ ಮಿಗಿಲು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಮನುಷ್ಯನು ಅಷ್ಟೇ ಜನರಲ್, ಆರುತ್ತಾನೆ, ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಕಡಿತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲೂ ಒಂದು ದೋಷ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೈ ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಪದ್ಯನ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ 3 ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಜನರಲ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. Okay, the background of the poem, introduction of the poem, because the General Your Tank written by Bertolt Brecht, it is an anti-war poem from a German war primer. So this poem is addressed to a military general. A poet, in this poem, poet tells to general with contempt that is, tank is a powerful vehicle. Here tank is military tank. Military tank. It can destroy forest and kills hundreds of men in a time. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ಜನನ ಸಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಮಹಾಶಯ, ನಿನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲಶಾಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ, ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ? ವಿತೌಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ವಿತೌಟ್ ಎ ಡ್ರೈವರ್, ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಏನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲಶಾಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ವಿತೌಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಲೈಕ್ ಆಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಹೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸನ್ ಅ ವಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಪವರ್ಫುಲ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ನು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರೋಂಥ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು? ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ the poet tells to the general that is bomber is very powerful. In first stanza, he told that tank is very powerful. ಬಾಂಬರ್ ಈಸ್, ಯುದ್ಧದ ಟ್ಯಾಂಕು, ಯುದ್ಧದ ಬಾಂಬರ್ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಗಿಂತ, ಒಂದು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ನುಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬಾಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ without a machine, without a mechanic, it is useless. ವಿತೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಾಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವಿತೌಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯೆಟ್. And then here poet uses irony to show that dehumanized and made helpless many of the machine. ಅಂದರೆ ಮೆಷಿನ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ವಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿತೌಟ್ ಮೆಷಿನ್, ವಿತೌಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್, ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೈವರ್, it also are useless. Man has become a slave of machine nowadays. But ಆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್, ಬಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋಯಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಮೆಷಿನ್, ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಾವು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎದುರುಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಾಂಜಾ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಜನರಲ್. ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಯೂಸಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾರ್. ಜನರಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದೇ ಮೆಷಿನಿಗೆ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಗೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ low classes or the working classes, and more importance to give to machines. So here he told that man is very useful and the man can fly and kill the people. Soldiers can fly and kill the people. Poet tells one thing, he has one defect. The tank is defect, and then bomber is has one defect. Here also the man has one defect. The defect is that man can think
ಆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧನ ತಿರುಗಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ poet gave importance to human being, man, not the tank, not the bomber, but the working class, ruling classes, general, military general gave importance to bomber, tanker. So here he has also one defect. ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅದು ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. when the common people raises a question against the ruling classes, that time the ruling classes loses their power. ಅವರ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ಬಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಗೇವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, those who struggle or the fight against to the ruling classes. That time our society equalize. It one is the ideology of the Marxist. So Brecht is the greatest ideologist of the Marxist. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಈ ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ and then ominously wants the ruling classes personified by the ಜನರಲ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್. ಅಂದರೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಟು ಫೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ವೆಪನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಲೆಸ್ without the working classes to drive or fix the machine. ಮೆಷಿನನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳು, ದ ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಲೆಸ್. Machines are powerless without the mechanics, without the driver. The ruling classes are powerless without the soldiers, without the common persons, and without the low class people, according to the Marxist. So this is the ideology of the Marxist. This is the main theme of the poem. Throughout the poem, some words are repetitions, and then carrying the general and others, the certain words, and the poet creates the impressions to reader. The poet believes that the humans know about their power, they can't stop the horror caused by war. Through this poem, the poet tries to activate defect of the humans in the positive way and to create peaceful world through the human beings. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಪೊಯಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ a very good poem and a very important poem in a way, because the three paragraphs, first paragraph indicate to tank, second one is the bomber, third one is the human being. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕು? ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು. ಪವರ್ಫುಲ್ ಬಾಂಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲೇ. ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ poet ironically and he wants he wants ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಜನರಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನು ರೂಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ದ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Brecht. So the conflict between the ruling classes and the working classes. Without working classes, ruling classes are powerless. Without working classes, ruling classes are useless. This one is the main theme of the poem. So, dear student, thank you.